Efendim Stüdyo Avrupa'ya hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya. Sabah güne İsrail'in İran'ı vurduğu haberleriyle hem başkent Tahran'ı hem de 17 bölgeyi, başta devrim muhafızları komutanı olmak üzere İran Genelkurmay Başkanı'nın ölüm haberi geldi İran Resmi haber ajansından. Ve Amerika'nın bu işte ne kadar dahlinin olmadığı söylense de Trump'ın haberim vardı ama yapmaması gerektiğini söyledim Netanyahu'ya. Saldırmaması gerektiğini söyledim dedi ama danışıklı bir dövüş var tabii ki. Bu da dünyada piyasaları alt üst etmeye yetti de arttı bile. Stüdyoda Tuğba Özay konuğum, Ekotürk Televizyonu araştırma müdürümüz sevgili Tuğba, merhaba. Merhabalar Sami yani abi. Öyle hareketli başladık ki dünya bir kaynayan kazan, bu kazanın başında da Donald Trump eline almış böyle kazanı çeviriyor şimdi, tamam mı? Ben bunu bir kere daha yapmıştım. Dediler ki ya Donald Trump hakikaten altına da Netanyahu ateşi veriyor. Doğru. Hani bu kazanın içindekiler de kaynıyor mu? Trump dediler kazana sığmaz. Yarın doğum gününü kutlayacakmış. Askeri geçit töreni yapılacakmış doğum gününde. Bir taraftan da krala hayır diye bir Amerika'nın çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlenecekmiş aynı saatlerde. Yani Amerika karışık ama Orta Doğu daha bir gün önce İran'la anlaşıyoruz dedikten sonra bu olayların olması. Müzakereler devam ederken, hatta Sayın Cevdet Yılmaz'ın da geçtiğimiz dakikalarda açıklaması vardı. Müzakereler devam ederken bunun gelmesi tabii ki hani olay anlaşmak değil belki de değil. Olay belki de karmaşadan beslenen bir grup da var tabii ki dünyada. Evet. Hani onlara insan denir mi çok da tartışılır ama şimdi müzakereler devam ediyordu. Geçtiğimiz dakikalarda İran müzakerelere katılmayacağını açıkladı. Evet. Ama tabii ki bu savaşın ya da hani çatışmanın derinleşmesi, savaş demeyelim de savaş çok iddialı savaş olur. Çok hani, iddialı. Evet, İnşallah savaşa dönmez. İnşallah savaşa dönmez. Hani bu İran karşılık vereceğini söyledi bu arada ama. Kesinlikle hani orada da nükleer testler vuruluyor biliyorsun. Hani tehdit o tarafa aslında. Orada hani dünya yeni bir böyle nükleer felakete de çok hazır bir durumda değil. Hani bu arada İran'la İsrail arası yayından önce baktım 1700 kilometreye yakın bir ara var. İsrail uçakları tek başına oraya gidip bombalayıp geriye dönemiyor. Amerika'nın Kasım-Aralık ayında ben bunu söylemiştim yine Ekotürk'te. Yakıt ikmal uçakları var. Yakıt ikmal uçağı yok İsrail'in. Bunu verdiğini biliyoruz. Ondan sonra zaten gidip bombalayıp geri dönme fırsatını buldular. Aynen öyle. Şimdi burası derinleşirse biraz daha hani tabii işin insani boyutunda konuşmuyoruz. Hani o zaten savaşı hiçbir şekilde savunamayız. Evet, hani onun tartışılacak hiçbir yanı yok. Biz hani biraz daha ekonomik tarafını konuşabiliyoruz. Bunun yansımalarını hani piyasa üzerinde ilk tepki olarak görebiliyoruz ama önümüzdeki dakikalarda hani İran yeniden masaya oturtulmaya ya da müzakerelere devam etmeye mecbur kalır ve istediklerini verirse tabii ki burada o havanın biraz daha sönümlendiğini görebiliriz ama hani İran da buna direnecektir. Hani yıllardır nükleer konusunda direnen baskı ve aynen öyle baskı görmekle birlikte işin garip yanı az önce yayında da bahsettim. Şimdi bir tarafta geçtiğimiz günlerde şöyle bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler yanlış hatırlamıyorsam dünyanın özellikle enerji ihtiyacından kaynaklı nükleerin kullanılmasına dair olan yasaktan bahsediyoruz, kaldırdı. Nükleer kullanımı, enerji kaynaklı, enerji temini kaynaklı nükleer kullanımını yasallaştırdı. Bizdeki Akkuyu'da mesela buna bir örnek aslında. Aynen öyle. Hani orada bir yasak vardı, onu kaldırdı. Bir taraftan da İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleniyor. Hani nükleer kullanılsın ama benim istediğim ülkeler benim istediğim doğrultuda kullanılsın gibi de bir tablo var. İran hani buna şimdi İran çok kapalı bir ekonomi. Evet. Hani buna ne kadar böyle ekonomik olarak ne kadar güçlü, asgari olarak ne kadar güçlü ve ya da işte diğer ülkelerden ne kadar destek bulabilecek bunu bilmiyoruz. İran'ın bu aslında kapalı o gücünü ve bir anlamda gerçek gücünü görmek adına yapılan bir test olabilir mi bu? Hiç göremedik ama. Hiç hani göremedik, İran hep gösteriyor, vurdum, vuracağım işte. Ben 2 gün sonra vuracağım seni diyor. Yani akşam eve geleceğim, annenler evde mi, müsait mi der gibi bir şey bu. Aynen. Savaş böyle mi olur? Hürmüz Boğazı da aynı şekilde kapattım kapatacağım. Hani petrol fiyatları uçuyor gidiyor. Hani biz İran'ın gerçekten ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz şu anda. Hep bu zamana kadar anlaşma yoluna gidildiği için inşallah yine anlaşma yoluna gidilir tabii ki. Dünya bir savaşı kaldırabilecek durumda değil dediğimiz gibi. Anlaşma yoluna gidilirse şayet piyasa tarafında bunun etkilerinin sönümlendiğini görürüz. Ama gidilmezse şayet volatilite birkaç gün daha, hatta işte Amerika Dışişleri Bakanı'ndan
Dünyadan da gelen açıklamalar vardı. Birkaç gün sürebileceğine dikkat çekti. Normalde bu gibi gelişmeleri biz Cuma günü piyasa kapandıktan sonra görürdük. Cumartesi, pazar, hani pazartesiye böyle gelişmelerle başlardık. Hafta içinde başladı. Şimdi önümüzde hafta sonu var. O iyi ama hafta sonu daha da derinleşir ve önümüzdeki haftaya sarkarsa tabii ki önümüzdeki hafta biraz daha böyle kıpkırmızı bir tabloyla uyanabiliriz. Petrol fiyatlarını zaten sabah Uzak Doğu piyasalarında bir düşüşlerle başladı. Ama petrol fiyatlarındaki yükselme aslında Amerikan ekonomisinin de şu anda hiç istemeyeceği bir şey. Kesinlikle öyle. Hatta 120 konsens beklentilere baktım yayından önce. 120-130 dolarlara doğru bir yükseliş var. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, hani her birinden revizyon raporlar geldi. Genelde 120 dolarla, hatta 110 dolar 130 dolar arasında konsens beklenti. Ama bunun daha da artabileceğine dikkat çekiyorlar. Bu tabii ki bütün dünyanın yaşamak istemeyeceği bir tablo olur. Neden? Burada birincisi tedarik zinciri var. Diğeri maliyet tarafında, maliyeti artırıcı bir etki yaratacağı için petrol tarafı. Bu faizle de, para politikasıyla da çözülebilecek bir durum değil. Tamamen maliyet enflasyonunu kapsayan bir durum. Dolayısıyla hani bu bütün dengeleri, dünyada yeni yeni böyle düzelmeye çalışan bütün dengeleri şaşırtacak, saptıracak bir durum. Ben burada en çok bu gibi dönemlerde şeyi takip ediyorum, VIX'i takip ediyorum, Korku Endeksi ya da Move Endeksi, opsiyonlar üzerinden takip etmekte fayda var her ikisini. Bu iki endeks, hem Move hem VIX endeksi biraz daha piyasanın yönüne, piyasada hani bir şeyleri koklayabiliyor. Bu savaşın ya da işte gelişmelerin yönüne biraz daha mesaj verebilmesi açısından şu anda hani VIX'e ve Move'a baktığımda hani çok böyle tedirginliğimi, gerginliğimi artıracağım hani bir durum yok. Tabii ki dediğim gibi hani piyasa için bahsediyorum. Diğer savaş boyutundan bahsetmiyorum. Temkinli, hani el tuşta bir an vardır ya, basmazsın beklersin. Öyle bir an, hani çok tedirgin olacak bir durum. Tabii ki hani temkinli olmakta fayda var ama şu an böyle işler biraz böyle çığırından çıkmış durumda değil. Bu arada tabii ki mesela Borsa İstanbul cephesinde dün bunun söylentisi çıktığında, yani böyle bir şey olabilir dendiğinde hafif bir satış dalgası geldi. Ben de şöyle dedim, piyasaların özellikle Türkiye'de acı eşiği çok yükseldi. Yani bir taraftan Rusya, Ukrayna, bir taraftan Gazze'de yaşanan olaylar, şimdi Kuzey Kore deniyor. Hani Amerika'nın kendi içinde bir karışıklık var. İşte Çin'le anlaştım, anlaşmadı mı? Dün seninle konuşurken yine ikimiz de temkinli iyimserdik. Daha Çin'den bir resmi açıklama gelmeden bir de inanmayız oradan daha. bir açıklama gelir ve bu anlaşma ihtimali biterse o zaman dağılalım. O zaman hakikaten dükkanı kapatalım o zaman. O zaman dağılalım. Yani çünkü şimdi iyi tarafta, sabah biraz konuştuk, iyi tarafta Amerika-Çin anlaşmalarının o bari olsun. Yani görüntüde en azından anlaşılmış olması, ama hiç iki tarafa da hiç güven olmam. Ne Şi'ye ne Trump'a. Yani bu petrol fiyatlarının yükselmesi mesela bizim gibi ülkelerde çok dışa bağımlıyız. Sen de çok iyi biliyorsun. 67 dolardı en son 2 milyar dolara mı denk geliyor? 2-3 milyar dolarlık bir ekstra maliyet cari açığımıza binecek olan bir rakam var. 2 milyar doların üzerinde. Kesinlikle, hani burada ne kadar süre yüksek kalacak? Hangi seviyelerde yapışkan kalacak? Şimdi 73,53 dolarlar civarında %6 yükselişte, %11'lere kadar yükselmişti Brent petrol sabah saatlerinde. Tabii ki burada önümüzdeki günlerde yeni normalimiz 70-75-80 dolarlara doğru olursa bunun hani bir günü çok baz almayalım bence. Hani önümüzdeki günleri takip edelim. Oturduğu rakama bakalım. Evet, oturduğu rakam önemli olacak. Çünkü sen de biliyorsun, çok böyle hep takip ediyoruz bu gibi durumları. 75 dolara atıyor, bir anlaşma haberi geliyor. Hop önceki seviyesinin altına geliyor. Hani bizler böyle hani anlık olarak takip edip bunun olası etkilerini, şu olursa bu olur, bu olursa bu olur, bunları söyleme tarafındayız daha çok. Evet. Ama hani bugünkü fiyatlama tabii ki hani 65 dolarlardan 75 dolarlara 10 dolar gibi bir farkın revizyonu, bu bizim enflasyon patikamızdan da saptıracak bir durum. Evet. Tabii ki ekstra bunun bize maliyetini de konuşabileceğimiz bir durum. Şu anda hani tek merak edeceğimiz, takip edilecek nokta hangi seviyelerde yapışkan kalacaktı. Eğer riskler artarsa önümüzdeki dönemde konuştuğumuz gibi, evet gerçekten 100 dolarların üzerine gidebilme ihtimali var. Daha önce de benzer tabloları gördük. Bunda maliyeti en çok olacak ülkelerden biri. Hatta şu anda şeye bakıyorum, önümde MSCI Dünya Endeksleri açık. Türkiye şu anda en çok ayrışan, en negatif ayrışan endekslerden biri baktığımda. Burada bizde MSCI Türkiye'de de %2,12'lik bir değer kaybı varken, mesela MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi sadece 0,52
iki hani ekside. Diğerlerine bak, tabii ki bunlarda piyasanın açık kapalı olduğu şeylerde aynı saatlerde açık olmadığımız gerçeğini de hatırlatalım. Ama gün sonuna baktığımızda 24 saat sonunda Ne göreceğiz? hani Türkiye ne kadar ayrışmış, daha kırılgan mı? Bizim kırılganlığımız enflasyondan geliyor, yüksek faizden geliyor. Böyle bir ortamda bu kadar yüksek faiz varken içeride de reel sektör dün işte imalat sanayi endeksini aldık. Artık böyle imalat sanayi durmuş durumda. Tabii, Büyük bir daralma tabii, yaşandı. tabii. Bu ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülemez, geri adım atılırsa faizden bu sefer enflasyona geçiş yaratılacak. Yeni bir enflasyon beslenecek. Yani bir çıkmazın içine girmiş durumdayız. Keza İş insanları da kredi garanti fonunda daha fare doğurmadı dediler. Onlar Doğru. çok memnun olmadı. Yine yani hep söylemeye de devam ediyorum. Sanki bu repo faizleriyle çıkılan ihaleler işte 46'ya iniyorlar, bir kere daha yaptılar, bir 100 daha yapacaklar. O sanki biraz daha olacakmış gibi görünüyor. Bakalım neler olacak diyelim. Bir de şimdi tabii Ekotürk Televizyonu Avrupa temsilcimiz Gökhan Kurtaran önemli bir röportaj yaptı. Dünyanın, ekonomi dünyasının önemli isimlerinden Jim Rogers'la bir röportaj yaptı. O röportajı izleyelim ve size veda edelim efendim. Yine biz Tuğba Özay'la hafta başında sizlerle birlikte olacağız. Avrupa piyasalarını ve Türkiye yansımalarını birlikte konuşacağız. Tuğba, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizleri de bu keyifli röportajla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Evet sayın seyirciler, bugün çok önemli bir konuğumuz var. Jim Rogers, piyasaların çok yakından tanıdığı önemli bir isim. Dünya ekonomilerine dair açıklamalarıyla her zaman gündem oluşturmuş önemli bir isim. Hem makroekonomik gelişmeleri soracağız bugün, hem de Türkiye'nin genel ekonomik görünümünü soracağız. Hello, Jim. Very welcome to our interview for Ekotürk. I'd like to start with the global economic outlook. We've seen a lot since January, and with Donald Trump tariffs, and seems like there's quite a lot of volatility. First of all, how do you see the tariffs? Well, tariffs have never been good for anybody except a few people for a short period of time. So I much prefer open, free trade to trying to tax people more. But I'm not Mr. Trump. He has a different view. Yes, and the thing is, like with the policy changes, like there seems to be a lot of uncertainty as well. Recently, I have also read that in one of your interview that you have sold your U.S. stocks. I'd like to get your views on U.S. markets. Well, the United States markets have had the longest period in history without a problem since early 2009. This has never happened before, so I don't know when the end will come, but I know we're getting closer. So I've sold everything. I see some danger signs. I am not selling short yet, but I do see some danger signs. You know, over enthusiasm and lots of people very, very confident it will never have a problem. And also with recently, like we've seen quite a lot of like geopolitical changes in the world as well. I mean, there's like a peace process going on between Ukraine and Russia, and seems like Turkey is trying to mediate in between. How do you see Turkey's position bringing these like two nations together, or trying to? I hope Turkey can pull it off. I mean, Turkey geographically is in a very good location. Turkey has a lot of very smart, successful people. So I hope someone will listen to Turkey, and I hope Turkey can change things. You know, throughout history, Turkey at times has been very, very important, and many people have listened to Turkey. I hope that time is here again. And the other thing is, I'd like to also ask you your investment strategy. As I said, like the stocks in U.S. market, or like gold or silver. What is your view of the investment market? What are the suggested or your preferred investment strategy? I bought some silver today. I will buy some more gold soon, I hope. No, I certainly own gold and silver. I've never sold any of my gold and silver, and I hope that my children have my gold and silver someday.
I sold my American shares because I see problems developing. Maybe too soon, but I'd rather be too soon than too late. I know that when the next time we have a problem in the American market, it's going to be bad because it's been the longest period in history without a problem. Most of the world is having very, very good times right now, and that usually leads to big problems. But as I say, I have not started selling short. I still own Uzbekistan. I stocks in Uzbekistan. I still own stocks in China, but most other countries I have sold. Would Turkey be one of the market that you would consider, or? I am looking at Turkey. The United States market is the most important in the world. And if the US market has a problem, it usually means the rest of the world will have a problem too, eventually, maybe soon. So, but if you look around, I mean, many markets have made new all-time highs. There's been a lot of prosperity and a lot of enthusiasm. I mean, that's great, but it always comes to an end. So it's making me worried. But I am not selling short yet. And do you think, like, how do you think that this also we've seen, like, we're seeing like kind of like rising Eurosceptic movements, or like rising right-wing political movements in Europe, mainly in Europe. I mean, we've seen like a Poland election recently. It seems like the new president not really in line with Donald Tusk, the policy-wise, and the Poland is a neighboring country with Russia, for example. And so and we've also had Hungary. We have like a Meloni government in Italy. It seems like the right-wing Eurosceptic political parties are coming into power. And do you see the future in Europe? Well, we've certainly had periods like that in history. Sometimes they lead to serious problems. I don't see serious problems yet because so far the world economy is in good shape. If and when we have economic problems in the world, you should be very worried, because then extreme parties have a lot of power or a lot of influence. But so far, we don't have extreme economic problems anywhere. If we start having economic problems, I will be very worried. But we have got high debt, like that never happened in this levels, I think. Do you think that it is manageable? Well, the United States is the largest debtor nation in the history of the world. The debt's getting worse every day. No, this is going to be a serious, serious problem for the U.S. eventually, and for the world, because the U.S. is the largest economy in the world. And when you start seeing serious debt problems in the U.S., the whole world is going to have very serious problems. You should be worried. I'm worried. Yeah. And do you have any kind of like a timeline or expectation in your mind? Like, how far do you think that it can be manageable? Well, I would expect that when the U.S. starts having economic problems or investment problems again, they will be very serious, because the debt is so unbelievably high and the debt is getting worse every day. So usually, historically, when people have big, big, big debts and they start having problems, it usually it snowballs, and we have a very big, serious problem. That is going to happen again to the U.S. 100 years ago, Britain was the richest, most powerful country in the world. 50 years later, they were bankrupt. The IMF had to help them pay their bills. I'm afraid that is happening to the U.S. When you look at the new, I mean, Asia, you are located in Asia, and you follow the Asian markets as well. And when you look at, like, and you said like you have investments in China too, how do you see like China and as a player? Because it seems like despite like Donald Trump's instant rate hikes and tariff games, China seems to be a lot more
quieter, like, kind of a long-term player. How do you evaluate China? Well, historically, you're exactly right. China basically is a very long-term player. China's had very few, if any, international wars. They have had very, very few international bankruptcies. They have been better at many things than the rest of us. Yes, the Chinese economy, the Chinese stock market, as I said, I still own the Chinese stock market. It is down, but it is not collapsed. Things are getting better in China right now. China is one of the few, very few countries where the economy is getting better. I mean, it went down a lot. They had a lot of property problems. It went down a lot. But I am still owning China, and I am looking, if I find more investments in China, I hope I'm smart enough to buy. But there are not many countries right now with an economy where I am looking and hoping to buy. That's because nearly everything went up a lot. And nothing, we don't have any really cheap markets that I know about. Uzbekistan, but that's a small market. And one last thing, like, are you, despite the process of like central banks trying to kind of like control the market or like do their best, like, do you have an expectation of like recession hitting Europe or US or the Western advanced economies? Oh, yes, I know that there's going to be a recession soon in the developed world. Mainly because it's been so long since we had a recession. We haven't had a big recession in a very, very, very long time. But the debt in much of the world has continued to rise. I mean, I don't like saying it, but I've read enough history to know that this usually does not end well. And so I am very defensive. I have sold most shares. I am not selling short yet, but I am very worried about what's going to happen. I would expect the next time we have a big recession in the West, it will be the worst in my lifetime because the debt is so unbelievably high everywhere. Well, this is my last question. Is recently we've seen quite a lot of like big investment packages from EU, specifically from Germany, to liven up their economy, but it's mainly defense for defense industry, like hundreds of billions of money. And now recently we've seen the same move from UK, that UK government, despite the welfare social state problems that is going on, the growth problems, they are also putting big chunk of money into lots of money into defense industry, and they're saying that we have to be war ready. And what is really happening? I mean, there is like all this preparation. Is it for like is it heading the world to a war? Like are we at that era now? Well, you've read enough history to know that usually, or many times, when a lot of people spend a lot of money on defense, somebody wants to use it. There are a lot of admirals and generals, and they want to use their new toys. And when you have a lot of money spent on defense, people start thinking about, what do we do with all of these tanks and these guns? I mean, I don't like saying it, but I'm just telling you what has happened historically. When you spend a lot of money on defense, many times people start using those new weapons. Let's hope they don't, but history says will start using those weapons soon. Thank you very much, Jim. This has been a great interview. Like as usual, we've ended with the note of war, but hope, as you said, that it would never happen. But as one of the Russian theater player says, that if you on the stage on the theater play, if you see a weapon hanged on the wall, it's clear that in that theater play, it's going to be triggered. It's going to be used. But that I was thinking the same. Well, let's hope that we can continue to have peace, because the world is better off when we're at peace, and we're all much more prosperous when we're at peace.
I absolutely agree. History is full of war. History is full of wars, but history also is clear that peace is better. So I Let's wish. hope we have peace. Thank you very much. That's a really great note to end it. And thank you very much for the interview. I hope to see you again sometimes. Thank you very much. Thank you, Jim. Bye-bye. Bye-bye.